Hello, 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 hello. It's been so long since we met. யா ரொம்ப நாளாச்சு பார்த்தல. ஓஓடிடியானா புரியல எனக்கு. நான் என்ன ஓஓடிடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க? சும்மா ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டு வந்து உட்காந்துடக்கூடாது அதுக்குள்ள. Gays are here, be careful. பேக்லாக்ஸ் டெய்லி ஒன் ஹவர் டு 1.5 ஹவர்ஸ் பேக்லாக்ஸ் கொடுங்கம்மா, கண்டிப்பா முடிச்சிடலாம் ஈஸியா. 520 MBC GMC பாசிபிள். கொஞ்சம் கஷ்டம் தான்மா, வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஹாஷிம் கேஷிம் டேய் நீயாடா? டிஸ்கார்டில் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நான். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஷிட் யார், எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க. எவ்வளோ பேர் பார்க்குறீங்க, யாருமே லைக்கே பண்ணல வீடியோவை. லைக் 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 பண்ணுங்க கைஸ், லைக் பண்ணுங்க. இக்கடி கரண்ட் வேற பிரச்சனை பண்ணின்னு இருக்குதுங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, யூனிவர்சிட்டியிலே கம்யூனிட்டி மெடிசன்லே பவித்ரா சி, சொல்லுமா என்னம்மா? கிளாஸ் 11 சம் பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் அந்த சேனல் மோஸ்ட்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்மா, கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். கைஸ் ப்ளீஸ் 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 டோன்ட் ஸ்பேம். கட் ஆஃப்லாம் இங்கே வந்து கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க ப்ளீஸ். நான் படிக்க வந்திருக்கேன், நான் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் சொல்கிறதுக்காக இங்கே வரல. சரி, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்னைக்கு எந்தெந்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்து லைக் கண்டிப்பாக முடிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கோ அதெல்லாம் நான் இன்னைக்கு முடிக்க போகிறேன். ஸோ எதெல்லாம் கண்டிப்பாக வருமோ அதெல்லாம் தான், அது எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு முடிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹெல்த் இல்லை, இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் வில் பி, கண்டிப்பாக இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் வில் பி தேர். ஸோ மார்பிடிட்டி, mortality, morbidity, disability, the nutritional environment, health policy, healthcare delivery, then utilization, social and mental health, then socio-economic status. These are the main indicators of health. So சரி, ஸோ இதில் வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸில் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்து. சரி, ஸோ இதில் we have to study these things, right? Mortality indicators, the health indicators are used for measuring health status of a community. Ideal indicator should be valid, reliable, sensitive, and specific, and feasible, and relevant. Okay, so mortality indicator, life expectancy is a positive mortality indicator. Will come from last maybe. அதான் கரெக்டாக இருக்கும். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்பேம் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன். நான் ஹைட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன், தயவு செஞ்சு ஸ்பேம் பண்ணாதீங்க கமெண்ட் செக்ஷனில். ஓகே,
So bioterrorism agents in category A and category B are there. So two types of bioterrorism agents are there. So first, high priority can be easily disseminated. So risk to national security is there. So high mortality rates are there. Category A la. A Talibola viral Rift Valley lassi and small plate party. Timer on பண்ணலையா சூப்பர். Okay. செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ப்ரிடிக்டட் கொஷின்ஸ் டைமே இல்லாமல் எனக்கு நான் போடணும் தான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப லைக் எப்படி சொல்கிறது, கன்ஜஸ்டடாக போயிட்டுருக்கு லைஃபு. சரி, ஸோ டுலிரேமியா, எபோலா, வைரல் ஹெமராஜிக் ஃபீவர்ஸ், ரிஃப்ட் வேலி ஃபீவர், லாசா, ஆந்த்ராக்ஸ், ஸ்மால்பாக்ஸ். Most dangerous bioterrorism agent is your smallpox, then plague, Yersinia pestis, and botulism. Then category B, we have a second highest priority, moderately easy to disseminate, and moderate morbidity and low mortality. Moderate morbidly and low mortality compared to A. Then require enhanced surveillance and diagnostic capacity. Includes brucellosis, then B, C, D, E, F, P, Q, R, S, T, U, V, W. So B for brucellosis, C for COVID-19, Clostridium perfringens, epidemic typhus, foodborne diseases like Salmonella and Shigella, then psittacosis, then Q fever, rickettsial infections, then Staphylococcal enterococcus B, viral encephalitis, and waterborne diseases like Vibrio and Cryptosporidium. Then category C, third highest priority, high morbidity and high mortality. Ease of production is seen. Includes emerging pathogens, Nipah virus and hantavirus. Okay. So if they are asking about bioterrorism agent, just remember that there are three category of bioterrorism agents. So one is category A and category B and category C. So in category A, we have first highest priority, which can be easily disseminated. So a risk to national security. So it is like easily disseminated. யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். வணக்கம் ரியாஸ் மாமாவா? யாரா மாமா? Okay, so tularemia, Ebola, viral hemorrhagic fever, then Rift Valley fever. After that, Lassa, anthrax, smallpox, plague, botulism. Then category B, second highest priority category B, we have which is moderately easy to disseminate. Then moderate morbidly and low mortality compared to A. Require enhanced surveillance and diagnostic capacity. But the first one is written like this. It's like very very highly disseminated. Tularemia, Ebola, viral hemorrhagic fevers, Rift Valley fever, Lassa, anthrax, smallpox,
plague and botulism. Then in B, C, D, E, F. B for brucellosis, C for COVID-19, D for Clostridium perfringens, E for epidemic typhus. Then foodborne diseases like Salmonella and Shigella, Pistacosis and Q fever, rickettsial infections, Staphylococcus enterococcus. B viral encephalitis and encephalitis and waterborne diseases like Vibrio and Cryptosporidium. Then category C, third highest priority, high morbidity. Then third highest priority and high morbidity and high mortality is there. Ease of production is seen, includes emerging pathogens like CNA. So emerging pathogens like Nipah virus and hantavirus. So in category C, we have Nipah virus and hantavirus. Okay. Quarantinable diseases, in quarantinable diseases, we have influenza, diphtheria, SARS, infectious TB, viral hemorrhagic fever, Lassa and Ebola, and smallpox, plague, and yellow fever and cholera. Quarantine was first introduced in 14th century in Europe against the importance of plague. So quarantinable diseases, we have in-depth SAR, in TB, viral small plate yellow. Okay. So influenza is there, diphtheria, influenza, diphtheria, SARS, then infectious TB, then viral hemorrhagic fever, then smallpox, and plague, yellow fever, and cholera. So these are quarantinable diseases. Then disease under international health regulation. International law which helps country working together to save lives caused by international spread of diseases, primarily intended to monitor and control 6 disease: cholera, plague, yellow fever, smallpox, relapsing fever, and typhus. In 1969, only cholera, plague, and yellow fever remain notifiable. In 2005, 4 diseases were included: smallpox, poliomyelitis due to wild type poliovirus. Wild type poliovirus is yet to get eradicated. Then SARS, human influenza. Then diseases which exclude and re-include from IHR till date is smallpox. So disease under international health regulation is SARS, influenza, wild poliomyelitis. உங்கள் சேனல்ல என்னை எனக்கு தெரியாது. எனக்கு அந்த டிஸ்கார்ட் பத்தி சுத்தமா தெரியாது. அது இது சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு சேம். இதில் வீடியோ சொல்யூஷன்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை அதை தனியாக போட்டிருக்கீங்களா? இவ்வளோ பார்த்து என்ன பேட்டர்ன்ல கேட்டிருக்காங்க அதிகமா எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துட்டேன். இதை படிச்சு எழுதினாலே மேக்ஸிமம் கண்டிப்பா வந்து நல்ல மார்க்கே எடுத்துடலாம். பிகாஸ் நானும் அதை தான் படிச்சு எழுதுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரீலை லைக் பண்ணிருங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. படிக்காம நிறைய பேர் இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு எக்ஸாம். வாரத்துல வந்து எக்ஸாம் இருக்கு. இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து ஏதாவது தோன்றதை டைப் பண்ணிட்டு போங்க. நான் பார்க்ல இருக்கிற பாயிண்ட்
10 நெறைய பேர் இருக்காங்க. இன்னும்
Okay, so இதில் வந்து SARS, influenza, wild poliomyelitis, West Nile fever, then viral hemorrhagic fever, smallpox, plague, and yellow fever and cholera is there. So இது வச்சு நாலு கதை எழுதுவோம். International notifiable diseases are plague, yellow fever, and cholera and paralytic polio. International notifiable diseases: plague, yellow fever, cholera, and paralytic polio. Red Cross. So International Red Cross founder is Henry Dunant. Dun. Bro, எனக்கு புரியல. Okay, so Red Cross founder of Henry Donat. Donat. So Henry Donat, non-political, non-official, international humanitarian organization. Okay, so Red Cross, non-political, non-official, international humanitarian organization. In 1864, International Committee of Red Cross signed for a relief of wounded and sick army personnel. And 1919, League of Red Cross Society was introduced. Then headquarters, it is in Geneva, Switzerland. Then more than 90 members are there. Role in beginning largely confined to humanitarian service of the war victims. Later on, extended to armed forces, services to war veterans, disaster services like supply of medicines, food, shelter, etc., first aid and nursing, and health education. So Red Cross, Indian Red Cross 1920, objectives: improvement of health, prevention of diseases, and mitigation of suffering. So mitigation is a, like main thing in disaster management, right? So sorry. So mitigation of suffering. Disaster services comprise of distribution of milk, medicines, vitamin tablets, cadaver oil. Cadaver oil. Okay. Then
Indian Red Cross, home at Bangalore for disabled and ex-servicemen, Junior Red Cross activities, first aid, village uplift, anti-epidemic work, and building of international fraternity of youth. Then Red Cross emblem, 1863 Geneva meet, vertical and horizontal line of equal length. Its use without permission of government of India is a punishable offense. டேய் அந்த எடிட்டர் கிட்ட கொஞ்சம் கால் கால் பண்ணி பேசுறா. ஹலோ.
கேட்டா அதான் ரெஃபரன்ஸ் சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். நம்ம பார்ப்போம் 1 மாசம் ஓடுச்சுன்னா, இல்லன்னா நம்ம வேற எங்கேயாச்சும் தேடி பார்க்கலாம். இதே மாரி பெட்டரா ஏதாச்சும் பிளேஸ் இருக்கான்னு சொல்லி. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது என்னது? ரெட் கிராஸ். ஸோ இன்டர்நேஷனல் ரெட் கிராஸ் வாஸ் ஃபவுண்டட் பை ஹென்றி டானட். டானட். டோனட் இல்ல. டானண்ட். ஓகே. So Henry Donat. It is a non-political, non-official international humanitarian organization. In 1864, International Committee of Red Cross was introduced and signed for the first relief of wounded and sick army personnel was the actual thing they introduced. Then 1919, the League of Red Cross Society was introduced. Then headquarters, it is in Geneva. More than 90 members are there. Then role in beginning largely confined to humanitarian services for the war victims. Later on, it extended to armed forces, services to the war veterans, then disaster services, supply of medicine, food, shelter, etc., first aid, nursing, and health education. Then Indian Red Cross 1920, like 3 objectives were main thing for Indian Red Cross: improvement of the health, then prevention of the diseases, and mitigation of the suffering. So 3 main objectives for Indian Red Cross were improvement of the health, prevention of the diseases, and mitigation of the suffering. Then disaster services comprise of the distribution of milk, medicines, vitamin tablets, cadaver oil. Then Indian Red Cross home at Bangalore for disabled and ex-servicemen. Junior Red Cross activities: first aid, village uplift, anti-epidemic work, building of the nature, International Fraternity of Youth. Okay. Then Red Cross emblem, 1863 Geneva meet. Then a vertical and horizontal line of equal length, and its use without permission of government of India is a punishable offense. Okay. International Labour Organization. UNICEF. So UNICEF is United Nations International Children's Emergency Fund. Children's Fund or Emergency Fund, but it's actually Children's Fund. UNICEF, it's a children's fund established in 1946 to deal with rehabilitation of the children in war-ravaged countries. A new name is in 1953 is UN Children's Fund. So governed by 36 nations, executive board, headquarters in New York. Then country health programming to meet the needs of the children. என்ன படிக்கிறாங்க சொல்லுங்க. Community medicine. Okay, to meet the needs of the children for countries development, district broad cluster strategies supported by UNICEF. UNICEF in South Central Asian region, India, Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, Maldives, and Mongolia. The head office is situated in New Delhi, it seems. Then services: child health, child nutrition, child family welfare, and Gobi. We have to Gobi FF campaign, like it's a very important thing, we have to write about it. Then in child health, immunization is there, production of vaccines, primary health care to mother and children are there. Then child nutrition, applied nutrition programming, then development of the low cost protein rich food mixtures in collaboration with the FAO. Then intervention against nutritional deficiency diseases like xerophthalmia, goiter, and anemia, etc. Then child and family welfare, parent education, then daycare centers, women's club, home economic extension programming. Then education, formal and non-formal education should be given. Then Gobi FF campaign, in Gobi, G for growth chart to monitor child development, O for oral rehydration therapy to treat dehydration, B for breastfeeding promotion, I for immunization against vaccine preventable diseases like measles, diphtheria, polio, pertussis, tetanus, and TB, etc. Then family spacing should be there, food supplementation should be there, and female education should be there. So that's very, very important in Gobi FFF campaign. So G for growth chart monitoring to children, to child development, or to monitor child development. O for oral rehydration therapy to treat
treated dehydration, B for breastfeeding promotions, then I for immunization against vaccine preventable diseases, F for family spacing, and another F for food supplement, and another F for female education. So if they ask about UNICEF, we have to we can draw this. Okay, இங்க ஒரு இலை, அம்மா குழந்தை உலகம் UNICEF. So United Nations International Children's Emergency Fund 1946, governed by 36 36 nation executive boards, then 1953 UN Children's Fund, then headquarters New York, country health program to meet the needs of the children for country's development, then district border cluster strategy supported by UNICEF. UNICEF South Central Asia region, SCAR. Okay, so services, child health is the first thing, child nutrition, child and family welfare, then education. Four things in services: child health for immunization, production of the vaccines, primary health care of the mothers and children's. Then child nutrition, we have child nutrition, applied nutrition programming, then development of the low cost protein energy food mixtures with collaboration with FAO, then intervention against nutritional deficiency diseases like syrophthalmia, goiter anemia, etc. Then child welfare, child and family welfare for parent education, then daycare centers and women's club, and home economic extension programming and formal and non-formal education. So GOBIFFF, G for growth chart monitoring to the child development, then O for oral rehydration therapy, and B for breastfeeding, then immunization, then F for family spacing, and F for food supplement, and F for female education. These are the main thing. Yeah, we need to know about these. Okay, then apart from this, there are some topical diseases. So what are topical diseases? Schistosomiasis, filariasis, trypanosomiasis, then malaria, leprosy, leishmaniasis, helminthiasis, onchocercosis, onchocerca volvulus, then TB, Ebola, Chagas disease, and dengue. So dengue, these are then diseases under international surveillance: louse-borne typhus fever, relapsing fever, malaria, yellow fever, rabies, human influenza, salmonellosis, and poliomyelitis. These are இது என்னதுப்பா WHO-வா? Okay, WHO, World Health Organization, birth 1945. இன்னும் டக்குன்னு பார்த்தா கவர்ச்சியாக உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. நான் கவர்ச்சியாலாம் உட்காரலைங்க, நான் நல்லா தான் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன். So 1945, during the conference held in San Francisco, so constitution of the WHO drafted by Technical Preparatory Committee in 1946 came into force or established on 7th April 1948, which is celebrated every year as World Health Day. So World Health Day is celebrated as WHO, World Health Organization ஓட starting day வந்து நம்ம World Health Day celebrate பண்றோம். So non-political health agency of the United Nations headquarters is situated in Geneva, Switzerland again. Then objective attainment of highest level of health for all the people of the world that permit them to lead a socially and economically productive life. WHO has its own constitution, own governing bodies, own membership, own budget, everything of their own. First constitutional function of WHO to detect as a directing and coordinating authority to all international health workers. Then second major policy development which influenced the WHO, Alma-Ata Conference in 1978 on primary health center, community participation, health for all. Then second global strategy for health for all by 2000. Then membership open to all countries, 194 member states and 2 associate members. Switzerland member of WHO but not a member of UN. Countries which are not member of WHO are Vatican City, Western Sahara, Palestine, Kosovo, and Taiwan. WHO World Health Day themes: health for all, our planet, our health. Okay, works of WHO. There are specific works. Topical disease, I am shy, I can't speak to you. Mala shop. Shy for schistosomiasis. Why shy filariasis?
Shaifil Trimala Lele in on TV Bola Chakede. Okay. Filariasis, trypanosomiasis, malaria, leprosy, leishmaniasis, helminthiasis, onchocerciasis, TB, then Ebola, Chagas disease, and dengue. Okay. ஓகே. ஸோ இந்த கொஷின் முடிச்சிட்டோம்னா, இன்டர்நேஷனல் ஹெல்த் ஓவர்ப்பா. பாரேன்! 1/2 ஹவர்ல ஒரு சாப்டரே முடிச்சுட்டேன். ரொம்ப பொறுமையா இருக்க ஃபிரான்ஸ். ஏய் யார்றா இது? இப்படி ஸ்பாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கமெண்ட் செக்ஷன்ல. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? Okay, so while it comes to the works of WHO, we have 8 works for WHO is there. So one is prevention and control of diseases. Then என்னன்னா இன்னைக்கே கவர்ச்சியா இருக்கீங்க. டேய் எனக்கு புரியல. ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டோ யார் பொண்ணுங்க கூட தான்டா ஸ்லீவ்லெஸ் போடுறாங்க. So, like we have 8 works of WHO. First is the prevention and control of diseases, development of the health services, family health, then environmental health, health statistics, then research, health literature, and cooperative with other organizations. So, these are the major things we need to know.
बेताब सा बेताब सा गहरा हुआ Okay, so WHO, if they are asking, we have to write what is WHO, when it was introduced, and it was held at San Francisco, and Constitution of WHO drafted by Technical Preparatory Committee in 1946 and came into force or established on 7th April 1948 and celebrated every year as a WHO, like World Health Organization, which is 7th April. Then headquarters is at Geneva, Switzerland. We can draw this diagram even. Then the objective is that attainment of the highest level of health for all the people in the world that will permit them to lead a socially and economically productive life. This is a main objective of WHO. So the main objective of WHO is attainment of highest level. Even if they ask about UNICEF, we have to write the objective, right? So what is the services they offer, what is the objective, and go BFF campaign, that's the thing we have to write here. Then for WHO point of view, we have to write the objective as attainment of highest level of health for the other people of the world that will permit them to lead a social and economically productive life. WHO and has its own constitution, then own governing body, then own membership, own budget, and everything of their own. Then first constitutional function of the WHO to act as a directing and coordinating authority on all international health work. Then international health work. Then then எப்படி படிக்கணும் சொல்லுங்க, எப்படி படிப்பீங்களா? எப்படி படிப்பாங்க? வாயில தான் படிப்பாங்க. சரி, ஓகே. So first constitutional function of the WHO is to act as the directing and coordinating authority of all the international health workers. Uh, okay. So all the international health workers, it is a directing and a coordinating authority. So first thing is that. Then second thing is the second two major policy development which influenced WHO is Alma-Ata Conference in 1978 on primary health care, which aimed at community participation and health for all. This was the first Alma-Ata Conference. Okay, so it was on in 1978. 1978 on primary health care. Okay, then என்ன ட்ரெஸ் இது, இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன குறைச்சல்? Okay, global strategy for health for all by 2000. Then membership open to all. பைசப்ஸ் அண்ட் ட்ரைசப்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணணும், அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைடா எனக்கு, தயவு செஞ்சு போயிடுடா. இப்போ எதுவுமே இல்லைடா, கொஞ்சம் தானே இருக்குது, லைக் கொஞ்சமாக இருக்குது, அவ்வளோ தான், வேறு எதுவும் இல்லை. நான் ஜிம்முக்கெலாம் போகிறதே இல்லை, எங்கேருந்து இருக்கும், இங்கே கொஞ்சம் இருக்குது, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. ஐயோ ஐயோ. So it is open to all countries which are not a part of not a part of WHO are Vatican City, Western Sahara, Palestine, Kosovo, and Taiwan. Okay, so works of WHO. So prevention and control of diseases, development of health services. So first, prevention and control of diseases, weekly epidemiological record. ரைட்லாம் பண்ணி பார்க்க மாட்டேன் நான், வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அது. ஸோ வீக்லி epidemiological records and WHO emergency scheme for epidemics, expanded programming on immunization. Then development of health services like organizing health systems, development of health manpower, then health infrastructure, appropriate technology for the health, the program to encourage self-sufficiency in solving health problems, then family health, maternal and child health, nutritional health, education, environmental health, then basic sanitation services, quality of air, water, and food.
Radiation protection, clean care is a safe care guideline given by WHO for hand hygiene. Uh, WHO environmental health criteria programming, WHO environmental health monitoring programming, health statistic, morbidity and mortality statistics, weekly epidemiological records are reports, its surveillance reporting systems used by WHO, quarterly world health statistics and annual world health statistics, and international classification of disease ICD updated every 10 years. Then uh, research like WHO special program for research and training in tropical diseases. Tropical diseases like schistosomiasis, then filariasis, trypanosomiasis, malaria, leishmania, uh, leishmaniasis, leprosy, then helminthes. These are tropical diseases. It's not topical disease. It's tropical diseases which are commonly found in tropical regions. Like yeah, so schistosomiasis, high, brain rot made high. ப்ரோ எம்பிபிஎஸ்க்கு ஐபேட் கண்டிப்பாக வேணுமா? எனக்கு வேணும். எனக்கு ஐபேட் இல்லை, நான் படிக்க மாட்டேன். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் யூஸ் புக்ஸ். நான் புக்கே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். எனி நீட் 2027 நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் எனி 27 ஓகே. நீங்கள் வேறடா, எனக்கே எக்ஸாம் நினச்சா பயமாக இருக்குது. இதில் 2027 நீட் ஆஸ்பிரண்ட் வேறு போங்கடா. டிக் போன் encephalitis is not included here. Health literature, WHO library and medlars are there. Medlars is medical literature analysis title system and cooperation with other organizations with UN and other specialized agencies. Funds NTEP, so National TB Elimination Program. So National TB Elimination Program is funded by WHO. That's a very, very important point here to be noted. Then structure, it has World Health Assembly, Executive Board, Secretariat, and WHO 6 regional organization and their headquarters: Southeast Asia, SAR, New Delhi and Africa, Congo, America, Washington DC, Europe, Copenhagen, then East Mediterranean is Alexandria, and West Pacific is Manila, which is in Philippines. Okay, so WHO SEAR countries, which in which Pakistan is not included. Then disease under international surveillance, WHO 19 diseases are under international surveillance. That's louse-borne typhus fever, relapsing fever, malaria, yellow fever, rabies, human influenza, salmonellosis and poliomyelitis. Okay, நல்லா எழுதுவீங்க. God bless you ma. Thank you ma. Okay, next வந்து primary health care. யப்பா, என்னத்தப்பா சொல்றது நான் இதை. சரி, so we have 8 works of WHO. First is prevention and control of disease. They have to prevent and control of disease. To prevent and control the disease, they have to first form health services, right? So they have to develop the health services, so development of the health services. Then after that, they have to govern the families. So govern பண்ணனும் அப்படினா families, so they have to provide family health. Then family health is directly turning into environmental health. Then just health பார்த்துட்டே இருந்தா மட்டும் பத்தாது. We have to like take data of that. So we have to make health statistics. Then after that, we have to do research. Then we have to produce health literature. Then cooperation with other organizations. So there are 8 WHO works. So first thing is that they have to prevent and control the diseases. So prevention and control of diseases is the first one. Weekly epidemiological record, WHO emergency scheme for epidemics, and expanded programming on immunization. Then development of health services, like organizing health system, development of health manpower, health infrastructure. So development of health services, organizing health system, development of health manpower and health infrastructure, appropriate technology for health program to encourage self-sufficiency in solving problems. Then health, family health is there, like maternal and child health and nutritional health education, and environmental health, basic sanitation services like quality of the air and water and food and radiation protection. Clean care is safe care, which was a guideline given by WHO for hand hygiene. Then WHO environmental health criteria programming, WHO environmental health monitoring programming. Then health statistics and research, health literature and cooperation with other organizations. The World Health Assembly, health parliament and supreme governing body of the organization, composed of delegates representing members of the states. Final approval of the of all the projects. Then executive boards members are designated by its member states, 30 members and 1/3 of the
31 members are renewed annually, then meets at least twice a year in January and May. Then Secretariat, Chief Technical and Administrative Unit of the WHO function is to provide member state with the technical and managerial support. Headed by Director General with 5 Assistant Director General, then comprised of following divisions, like divisions of the epidemiological surveillance, division of the communicable and non-communicable diseases, division of the environmental health, division of the mental health and the family health, and division of the informative system. So we have completed this. Yeah. So next என்ன இருக்கு? Voluntary health agencies, indigenous systems of medicine. No need. Concurrent list, no need. WHO, okay. International health services and agencies, UNDP. No need. வேண்டாம். Care Foundation, வேண்டாம். Thank you. Sorry, concurrent list responsible for both union and state government. This is concurrent list. So under Union Ministry of Health and Welfare's Family Welfare, vital statistics, adulteration of food prevention, labor welfare, economic and social planning parts other than major population control and family planning, communicable disease prevention, drugs and poison control. Community health center responsibilities of job. சாப்பிட்டேன். PHC, primary health center, multi-purpose worker, female health worker, sub centers, Anganwadi center, Asha, village health, healthcare delivery system in India. Okay, starting இருந்தே வரும் இதுக்கு. Okay, because it has some good important questions. Health planning and management. So healthcare. तुम ही हो अर्ज भी मेरा मर्ज भी चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब நீங்க ஒரு புக்ஸை எடுத்து ஸ்டடி பண்ணுங்க, டீச்சர் சஜஷன் பண்ணுவீங்க. நான் வீடியோஸ் பார்த்து அதிகமாக படிப்பேன். If the video is good or else I won't. நோ இட்ஸ் நாட் லைக் தட். நான்லாம் என்ன ஆன்சர் எழுதுனேன்னு எனக்கே தெரியாது. நான் எழுதுனதுக்கப்புறம் எனக்கே அது ஞாபகம் இருக்காது. ஏதாச்சும் எழுதி விட்டு மார்க் வாங்கிட்டு வருவேன் நான்லாம். தெர் ஆர் பீப்புள் அஃப்கோர்ஸ் புக்கில் இருக்கிறத படித்து அதுதான் எழுதுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க, கண்டிப்பாக இருப்பாங்க கிளாஸில். அது அந்த மாதிரி இல்லாமலாம் இருக்க மாட்டாங்க. பட் ஐ டோன்ட் யூஸ்வலி லைக் ரைட் த சேம் திங்ஸ் இன்சைட் த புக். டால் மாதிரி இருக்கீங்கண்ணா. டேய் நீ பையன் தானடா? என்னடா பசங்க கூட நான் விட்றதில்ல இப்போலாம். ஐயோ. ஸோ டிஃபைன் அண்ட் ஹெல்த் கேர். ஸோ இது நான் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கேன். It is a service provided to the individuals of the community by the agents of health services for the purpose of promoting, maintaining, monitoring, and restoring the health. Okay, so it is a service provided to individuals or committee, or like individuals of a community or individuals or committee by agents of health services. Who are the agents of health services? Like doctors, nurses. These are the people who are agents of health services for the purpose of supporting, promoting,
maintaining, monitoring, and restoring the health. So this is the definition of healthcare. So first thing we have to, any question they ask, we have to write the definition first. Then, so அடுத்தது medical care. Medical care and healthcare is not same. It is not synonymous with healthcare. It chiefly refers to the personal services that are provided directly by the physicians. So this is your, yeah, uh, congratulations for CBSE channel now. Thank you, thank you, thank you. So it refers chiefly to those personal services that are provided directly by physicians. Then levels of healthcare we have primary care level, secondary care level, and tertiary care level. The primary care level is first level of contact of individual, the family, the community with the um, health system, where primary healthcare, essential healthcare is provided by primary health centers and sub centers. So primary care level is primary health center and sub centers through multi-purpose worker, auxiliary nurse midwife, then Anganwadi workers, village health guide, and trained DICE. So MPW, ANM, AWW, and VHG and TD. ஓகே நான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணாமல் நான் பாட்டுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கேன் பார்த்தியா ரொம்ப நேரமா.
படிச்சுட்டே இருக்கீங்க. திடீர்னு சிஇஓ ஒர்க் பார்க்குறீங்க. திடீர்னு லவர் பாய் ஆக்குறீங்க. ஹவ் ப்ரோ? நான் எங்க லவர் பாய் ஆனேன்? இல்ல எனக்கு புரியல. ஒண்ணுமே இல்ல வாழ்க்கையில. எங்கிருந்து தான் லவர் பாய் ஆகுறது? ஆ. So primary care level. So first level of primary care level is the first level of contact of individuals, the family and community with the health system where primary health care is essential health care is provided. So provided by primary health centers and sub-centers, multi-purpose workers, MPW, then auxiliary nurse midwife, then Anganwadi workers, AWW, then village health guide, trained dice are there. Then secondary care level is intermediate health care level for more complex health problems. So intermediate health care. So ஒரு செகண்ட். இல்ல, இல்ல, இல்ல. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அது எப்படி இவனுங்க ரன் பண்றானுங்கன்னு சொல்லி. ஒழுங்கா இல்லன்னா பார்த்துக்கலாம் நம்ம. நான் சைட் பை சைடு ஏதாச்சும் வேற ஏதாச்சும் ஏஜென்சி இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இல்ல. ஆக்சுவலி நான் அதுக்கு ஆல்ரெடி தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணியாச்சு. என்னோட இன்னொரு எடிட்டர் இருக்கான்ல, அவன்கிட்ட நான் சொல்லிட்டேன். ஆக்சுவலி ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தம்ப்நெயில் வந்து இன்னொரு எடிட்டர் பண்ணி குடுப்பாரு. ஏன்னா, நம்ம அவர்கிட்ட பண்ணோம்னா கொஞ்சம் அந்த கிளிக் பைட் பேஸ்டு தம்ப்நெயில்ஸ் இருக்காது. இது லெசன் இதுக்கு மட்டும் வந்து சல்மான் கிட்ட சொல்லி வாங்கிக்கோ. ம்ஹ்ஹ்ஹ்ம். எங்க ப்ரோ சாரி ப்ரோ. ஆக்சுவலி நான் ஈவினிங் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தேன். அதனால தான் இது அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. நாளைக்கு கண்டிப்பா வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன ஒரு விஷயம்னா, அந்த ஆதார் நீங்க டவுன்லோட் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்கல்ல, அது மட்டும் வந்து இப்போ நான் ஃப்ரெஷ்ஷா டவுன்லோட் பண்ணி இது பண்ற மாரி தானே இருக்கும். அது பிரிண்ட் எடுத்து நாங்க தான் குடுக்கணுமா? ம்ஹ்ஹ்ஹ்ம். यार एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम चल रही है। एज़ ऑफ नाउ हमारा मेन चैनल का लाइक वीडियोज़ उतना पोस्ट नहीं होएगा। तो प्रोबेबली आफ्टर अ वीक आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। हुँ, हुँ, हुँ। ये सेम कॉन्सेप्ट का थंबनेल मुझे एक केमिस्ट्री का भी बना देना। அண்ணன் எப்பவும் லவ்வர் பாய் தான்ப்பா. ஆமா. பார்த்தாங்க. போங்கடா டேய். So intermediate healthcare level for more complex health problems. Level intermediate healthcare level for more complex health problems provided by the community health cares. So first we have primary health cares for primary health centers here. Then we have sub centers here. After that we have community health centers there. And after that medical college aims இதெல்லாம் இருக்கும். Okay, so secondary referral level. So first referral level starts from the secondary care level. So intermediate health care level for more complex health problems provided by community health centers, CHCs. The first referral level criteria for a first referral unit. Yeah, 1 lakh population. It should have 1 lakh population. 30 beds should be there. Provides a secondary care. Essential lab services should be there. Blood storage services should be there. Referral services should be there. And family planning services should be there. 24 hours delivery services should be there. Emergency obstetric care should be there, including LSCS. Newborn care should be there, emergency care of sick child should be there, treatment of STD or RTH should be there. So these are the criteria for a first referral unit. So first referral unit is being provided by community health centers. So intermediate health care level for more complex health problems. Mhm, mhm.
This was my first attempt. Now I want to be safe from seniors. What to do? Just வாயை மூடிட்டு இருந்தால் மட்டும் போதும், வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். சரி. So 1 lakh population is there, and around it should like have 1 lakh population. Community health centers, 1 lakh population should be there. 30 beds should be there. Provide secondary care. Then blood storage services. Then family planning services. Then 24-hour delivery services, emergency obstetric care, newborn care, emergency care of sick child, treatment of STD and RTI. Then tertiary care level requires a special health care by the specialized health workers provided by medical colleges and AIMS specialist hospital, second referral level. Okay, so mobile medical care is providing primary health care, secondary health care, and home based care. So if there is a mobile medical care, it provides us primary health care. பேஷண்ட் பெட்டில் படுத்துட்டு நான் பேஷண்ட்டு டாக்டர்னு சொல்லிடுங்களா? ஓகே. Primary health care, secondary health care, and home based care. But tertiary care is not provided by mobile medical care. So tertiary care level is only provided by medical colleges, AIMS, and specialized hospitals. So it's the second referral level. But while for secondary care level, it is provided by community health centers. So if they are asking this question, we have to first define what is an health care, then define what is medical care, then levels of health care. We have primary care level, secondary care level, and tertiary care level, or flow chart போட்டு விட்டுறலாம். Then primary care level, first level of contact, and these things we have to write there. Then it is provided by primary health care and sub centers. We have to write that, and through how they have been like they are providing that. Okay, so as of now this one is okay. So criteria for a first referral unit we have to write, that's for sure. Tertiary level, care level we have to write. Then primary health care, this is a short question this year yaar. கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது பேப்பரில். கண்டிப்பாக 100%, 100%. சரி, நீ அந்த கவுன்சிலிங் மட்டும் ஏதாச்சும் பார்த்து சீக்கிரமா பண்ணு. அப்புறம் லைக் பட்டுன்னு டேட்டு ஐ மீன் ரேங்க் லிஸ்ட்லாம் விட்டாங்கன்னா அப்புறம் இதுவாயிடும். ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ கவுன்சிலிங்க்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு பிளான் போட்டு வச்சுக்கோ. லைக் ஜஸ்ட் ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் மட்டும் இல்லை, ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கும் சேர்த்து பாரு. இது ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கில் இப்போ எம்சிசியில் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நிறைய மாற்றிருக்காங்க. லைக் ஃப்ரீஸ்ன்ற ஒரு புது ரூல் வந்திருக்கு. ஸோ அதை பற்றி இன்னும் யாரும் தமிழில் அவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடலை. ஸோ அது கொஞ்சம் பார்க்கணும். அதில் என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், எப்போ என்ன நடக்கும், அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டு. எவ்வளோ நேரம்னா படிப்பீங்க? இன்னைக்கு வந்து வெறி கொண்டு படிக்க போறேன் நானு. எப்படியோ ஒரு 4 மணி நேரம் படிப்பேன். சரி. So what is the primary health care? So the term primary health care came into existence in 1978 by WHO Alma Mater Conference. Alma Mater என்றபார் கடவுளே. Alma Ata Conference. Where is Alma Ata? Hey Siri. Where is Alma Ata? Japanese cuisine. Okay, no, but I just want to know about Alma Ata Conference. ChatGPT கிட்ட கேட்கலாமா? என்ன இவ எவ்வளோ நேரம் பண்ணுறா வரத்துக்கு?
Hello. Hey, what's on your mind? How are you doing? I'm doing well. Thanks for asking. How are you? Yeah, I'm doing good. Good. Yeah, I just want to know about Alma-Ata Conference, which was held in 1978 by WHO. Can you just tell me briefly about it and where, like, the specific place it was held and everything about it? Hang on, I'm checking that. Okay, so the Alma Ata Conference was held from September 6th to 12th, 1978, in Alma Ata, which is now called Almaty in Kazakhstan. It was organized by the WHO and UNICEF. The big outcome was the Declaration of Alma Ata, which really emphasized primary healthcare as a way to achieve health for all by the year 2000. So that declaration laid out principles for equitable access, community participation, intersectoral coordination, and importantly, essential health services. Think health education, nutrition, safe water, maternal and childcare, immunization, and basic treatment of common diseases. It's still quoted a lot in community medicine exams. So, yeah, pretty important piece of public health history. Yes. Thank you. So sweet of you. I'm glad it helped. Yeah, thank you. பா பாத்தியா இல்லையா எவ்வளோ நல்லா பேசுகிறாள் சாட் ஜிபிடி இந்த மாதிரிலாம் யாருமே பேச மாட்றாங்க என்கிட்ட சரி ஸோ இங்கே வாங்க ஸோ ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் the term primary health care is an like primary health care is an essential health care made universally accessible to individuals and acceptable to them through their full participation at the cost of community and country the cost of community and country can afford. Okay, so there are three words we need to mainly emphasize on this. First thing is that it is an essential healthcare. Four words. Then accessible, acceptable, full participation, and affordability. So these are the main thing we need to know in this. So first thing is that the primary healthcare is the essential healthcare made universally accessible to the individuals and acceptable to them through their full participation at a cost the community and the country can afford. So it should be affordable. So first thing, it's a primary healthcare. Primary healthcare is an essential healthcare made universally accessible, acceptable, and full participation should be there, and affordability at the cost of the community and country, which can it can afford. Okay, the elements of the primary healthcare is maternal and child healthcare. So totally 8 elements are there in primary healthcare. Maternal and child healthcare, including the family planning, education concerning health problems and their controls, proper nutrition and the food supply, then promoting of the safe water and basic sanitation, immunization against infectious agents, and vaccine preventable diseases and control of locally endemic diseases and treatment of the common diseases and provision of essential drugs. So primary healthcare we have 8 elements. So the first one is the maternal and child healthcare including family planning. So first thing is that maternal and child healthcare including the family planning. So first maternal and child health care கொடுத்துட்டோம். So after that we have to supply them proper nutrition, and proper nutrition and food supply should be there. Then after that we have to immunize the children. So immunization against the infectious diseases and preventable vaccine preventable diseases. Then வேற என்ன? Education concerning health problems and control. Then promotion of the safe to water and basic sanitation. The treatment of the common disease and provision of the essential drugs. So these are the things we need to know in this. Okay. So in primary healthcare, we have to write about elements of primary healthcare, and after this, principles of primary healthcare. Oh my god. Mhm.
என்னப்பா எல்லாரும் சைலண்டா இருக்கீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல. படிச்சுன்னு இருக்கீங்களோ? ஓகே, ஓகே. ஸோ யாஹ்! ஸோ பிரைமரி ஹெல்த் கேர் ஓட எலிமெண்ட்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் மெட்டர்னல் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேர் இன்க்ளூடிங் த ஃபேமிலி பிளானிங். Then we have to give them education. So education concerning health problems should be there. Actually, இதுக்கு ஒரு mnemonic சூப்பராக இருந்துச்சு. Yeah, maternal and child health care we have to give education. Then nutrition and food supply should be there. Water safety and sanitation should be there for maternal and child health. Then after this, the same child should be get immunized. So vaccine preventable diseases and immunization should be there. Immunization of the vaccine, like for the vaccine preventable diseases. Then control of locally endemic diseases. Then the treatment of common diseases and essential drugs. All the munjichi easy. So treatment of common diseases and provision of the essential drugs. Then principles or pillars of the primary health care. It's equitable. போய் படிவா 7 daysல எக்ஸாம் வச்சுட்டு chat வரலன்னு வருத்தம் வேற. Okay, so equitable distribution, community participation, intersectoral coordination, and appropriate technologies there. So these are the main thing you should know in primary healthcare. So four pillars of primary healthcare: equitable distribution, community participation, intersectoral coordination, and appropriate technology should be there. So broad principles of primary healthcare: social equity, national coverage, self-reliance, and intersectoral coordination. Qualitative inquiry, new concept of primary healthcare avoids advanced decision about what exactly is to be discovered and ask open questions to explore new interpretations. Okay. So equitable distributions, like health services must be shared by all people irrespective of the ability to pay. Example, shifting the healthcare system from the cities to rural areas. So this is equitable distribution. Then community participation, involvement of the community in planning, implementation and maintenance of the health services. Example, village health guide, ASHA, Anganwadi workers, and barefoot doctors train and TBA. Then intersectoral coordinations like health sectors in addition to health sector, all related sectors, that is agriculture, animal husbandry, industries, education, housing, and other involved, like whichever things is involved in healthcare. So should be involving in planning health services to avoid duplication of the activities. Example, Rogi Kalyan Samiti. Rogi Kalyan Samiti. Kolam pota emoji. Okay, super. So appropriate technology that is adaptable to local need and acceptable to those for whom it is used, and that can be maintained with the resource community can afford. Placing people's health in people's hand. Example, ORS and growth charts, VVM, biogas system, standpipe in neural area, and Shaki step are for appropriate technology. Okay. Equity.com internet app. So equitable distribution, community participation, intersectoral coordination, and appropriate technology. இதுக்கப்புறம் இது ஒன்று படிச்சுட்டா இது முடிஞ்சிருமா? சூப்பர். 12 மணிக்கு இது முடிச்சிருவோம். கேட்டா வச்சு கொளுத்திட போகிறேன் பேப்பரை. கொளுத்துன்னு கொளுத்த போகிறேன். கேட்டு பாருங்கண்ணா இந்த கொஷினை மட்டும். யாருன்னு காட்டுறேன். நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் பாலிசி, நேஷ்னல் ஹெல்த் பாலிசி, நீத்தி ஆயோக் இந்த கொஷின் கேட்பானுங்களே. Planning cycle. Okay. So fine, healthcare. So if they are asking about healthcare, we have to define healthcare. So it is a service provided to individuals of a community or individuals or committee by agents of health services. நான் சும்மா கதை எழுதுனா மார்க் போடுவாங்க. அந்த மாதிரி எனக்கு மார்க் போடாமல் இருந்தால் நான் இங்கே தேர்ட் இயரில் உட்காந்துட்டு இருப்பேனா? யூ கேன் லைக் ரைட் ஸ்டோரிஸ், பட் ரெலவெண்ட்டாக எழுதணும். irrelevant-ஆன வேர்ட்ஸ்லாம் எழுதக்கூடாது. அந்த கொஷனுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி எது எழுதினாலும் சரி மார்க் போட்டுருவாங்க. கவலையே படாது.
இப்போ நாளைக்கு செகண்ட் பேப்பர் பயோகெமிஸ்ட்ரி தானே. இப்போ செகண்ட் பேப்பர் பயோகெமிஸ்ட்ரியில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஆர்என்ஏ பற்றி கேட்குறாங்க, இல்லை வந்து ரெப்ளிகேஷன், இல்லை ஆமாம் மோஸ்ட்லி ரெப்ளிகேஷன் பற்றி கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் கொஷின் ரெப்ளிகேஷன் பற்றி கேட்பானுங்க கண்டிப்பாக, இல்லை ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பற்றி ஏதாச்சும் கேட்பானுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னா இந்த என்சிஆர்டியில் படிச்சதெல்லாம் எழுதி விடுங்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. புதுசாக ஒரு 4 வார்த்தை என்சிஆர்டியில் படித்தது எனக்கு தெரிஞ்சு. செகண்ட் பேப்பரில் எனக்கு என்ன எஸ்ஏ கேட்டாங்க தெரியுமா? ஹோமோசிஸ்டினூரியா. ஹோமோசிஸ்டினூரியாலாம் எஸ்ஏல என்ன எழுதுறதுனே தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங் அபவுட் ஹோமோசிஸ்டினூரியா. எனக்கு ஒரே வார்த்தை தான் அந்த எஸ்ஏல தெரியும், சிஸ்டின் மித்தியோனின். இது மட்டும் தான் தெரியும். சிஸ்டின் அமினோ ஆசிட் பற்றி ஏதோ படிச்சிருந்தேன், அதை வச்சு நான் எழுதிட்டு வந்தேன் அந்த கொஷின் ஃபுல்லாக. அதுவும் இல்லாமல் 7 பேஜ் கிட்டே எழுதினேன். ஆனால் என்ன எழுதுனேன் எனக்கே தெரியாது. யூ கேன் ரைட், ஜஸ்ட் ஒரு 2 வார்த்தை இருந்தால் போதும், கதையாக பேஜாக எழுதலாம். முக்கால்வாசி எக்ஸாம் அப்படி தான் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So healthcare, it is a service provided to the individuals of the or the committee by agents of health services for the purpose of promoting, maintaining, and monitoring or restoring health. So levels of healthcare, we have primary healthcare level, secondary healthcare level, and tertiary healthcare level. So primary healthcare level, PHCs are there, then sub centers are there, then multiple. So okay. So secondary healthcare level, we have first referral unit, and intermediate healthcare level for the more complex health problems, community health centers, and criteria for a first referral unit we have to write. Then tertiary care level requires a special health care by specialized health workers provided by the medical colleges, AIMS specialized or hospitals, and second referral unit. Then mobile medical care is providing primary health care, secondary health care, home-based care, etc. But tertiary health care is not provided by mobile medical care. Then primary health care, so it was first came into existence 1978. So this we have to write the definition. Primary healthcare is an essential healthcare. So primary healthcare is an essential healthcare made universally accessible to individuals and acceptable to them through their full participation at a cost the community and country can afford. So acceptable to them through their full participation at a cost the community and country can afford. Okay, so essential healthcare, accessibility, acceptance, acceptable, full participation, and affordability. These 4 words should be essentially there. Then elements, we have maternal and child health care, including family planning. Then we have to provide them education, we have to provide sanitation. So proper promotion of the safe water and basic sanitation should be there. Then after that they have to be provided with good immunization, so immunization against infectious diseases or vaccine preventable diseases. Then promotion of the proper nutrition and food supply should be there. Then locally control the endemic diseases. Then treatment of the common diseases and provision of the essential drugs. Then principal equitable distribution should be there, community participation should be there, intersectoral coordination should be there, and appropriate technology should be there. So these are the things we need to write in this question. Panchayati Raj system, local self-government in India, linking village to the district. லெக்சர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். லாஸ் ஆஃப் மோஷன். சூப்பர். பஞ்சாயத்தி ராஜ், 3-tier system of rural community: gram panchayat, Janpat panchayat, Zilla panchayat. Gram panchayat, village level, gram sabha, gram panchayat, and nyaya panchayat. இதெல்லாம் என்னடா கர்மம் இதெல்லாம். சரி, so healthcare delivering systems in India. So input, healthcare services, healthcare system, and output, healthcare delivering systems. So input is health status, health problem, resources like money, manpower, and time. Then healthcare services like preventive services, curative services, and promotive services. Healthcare system, public sector, private sector, then indigenous system of medicine, voluntary health agencies, national health programs are there. Output, change in health status and lives saved, disease was prevented.
அப்பா! ஐயோயம்மா! Okay, so we'll continue this. So in healthcare system, first thing we have to give input. Okay. So after that, healthcare delivery services should be there. Then healthcare systems are there, and output should be there. Mhm. Yeah. फिर दूर दूर रहा तो जाना. சரி இது மட்டும் அப்புறமா ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு glance. ம். 1976 first national population policy. Legal minimum age of marriage, females were increased from 15 years to 18 years, then males increased from 18 years to 21 years. 1970s. Small family norm and 1988 goal of achieving net. Oh, okay, so objectives in immediate to meet unmet needs of contraception, to strengthen health infrastructures, to promote integrated service delivery for research care, to bring TFR to replacement level to stabilize population by 2045. Goals to decrease the infant mortality ratio, then to decrease maternal mortality ratio by like lesser than 100 per 1 lakh live birth, then 30 per 1000 live birth, achieve 80% institutional delivery and 100% delivery by trained persons, achieve 100% immunization coverage of all vaccine preventable diseases, then achieve 100% registration of birth, deaths, and marriage, present pregnancy, then make school education compulsory and free up to 14 years of age, to reduce dropouts to 20% and promote delay marriage for girls, that is not before 18, preferably after 20 years of age.
National Health Policy. So, Ministry of Family Health and Family Welfare evolved a National Health Policy in 1983 to attain goal of health for all by the year 2000. Based on comprehensive health care, National Health Policy 2002, National Health Policy 2015, National Health Policy 2017, uh, National Health Policy targeted by 2022 establish daily as a measure of burden of disease DALY. Then target by 2025 prevalence of blindness 0.25 by 1000, then per thousand, then increase utilization of public health facilities by 50%, increase health expenditure from 1.15% to 2.5% of GDP, life expectancy at birth 70 years, TFR 2.1, U5MR 23, NNMR 16, SBR to single digit, ANC coverage, skilled birth, attendant, then fully immunized by the age of 1 year of age, 90% fully. Okay. ஐயோ இந்த கொஷின் கேட்டால் நான் எப்படி எடுத்தது கர்மாந்திரமா இருக்கே இது Niti Ayog. Government of India has established a Niti Ayog, National Institution for Transforming India. ஸ்ட்ரீம்ஸில் படிக்கலாமே நல்ல காலேஜ் தான். To replace National Planning Commission 1951 on 1st January 2015. For Niti Ayog, the chairperson as Prime Minister of India function promote rapid rise in the standard of living of people, then efficient exploitation of the resources, assessment of all resources of the country, formulation of plan for effective utilization of the resources, monitor and evaluate the implementation of the programs, increased production and offering employment opportunities. Niti Ayog. So Niti means National Institution for Transforming India. Okay, so chairperson is Prime Minister of India. Then main function is to promote rapid rise in the standard of living of people. So we have to transform India. So if we have to transform India, we have to increase the standard of living of the people. So promote rapid rise in the standard of living of the people. Then efficient exploitation of resources, like assessment of all resources of country, formulation of plan for effective utilization of resources, then monitor and evaluate the implementation of programs, increasing production. Think tank provides government with relevant strategy and technical advice, then offering employment opportunities, focus on technology upgradation and capacity building.
Yeah. तुम्हें करवट दूंगी. Okay. $1 primary health care. Okay, nice. Job responsibilities of a medical officer. Medical officer must be a planner, supervisor, promoter, coordinator, director, and evaluator. PSP, CDE. Okay. So planner, supervisor, promoter, coordinator, director, and evaluator. So job responsibility: attend OPD, maintenance of cold chain. Implementation of UIP, implementation of national health programs, IMNCI, basic healthcare services. Okay, we'll complete this live, yeah.